chapter is force. Good evening, children. Good evening, one and all. So don't annotate. Ever kuda annotation use cheyakandi. So it will disturb the class. Okay. Next thing. So in the month of January and February, you are going to write the NMMS examination. For that, we are preparing. So physical science, 8th class physical science. In the 8th class physical science, the first lesson is force. Force. Do you know what is force? You can respond. You know what is a force? You can chart. Yes, so many are charting. Force is a pull or push. Very good. Nice. Push or pull. Means there is two actions. One action is push, another one is pull. Push is one action and pull is one action. Push is one action and pull is one action. Push and pull. So push and pull are the actions. So we are saying that the push and pull are the force. So what happening if you are pushing or pulling? What happens? Sir, చెప్పండి. చెప్పు. Harsha, you are push and pull. So push and pull is the action. Okay, very good. Hello. And now, can you give some examples for push? You can respond. You can respond. Yes, so many are charting. You can. Okay, ball is pushing or pulling. Push the door. Okay, push the bench.
Pushing, okay. Can you observe the both push and pull in one action? Push and pull. You able to observe the push and pull? Yes, door, you can pull the door and you can push the door. Yes, exactly. Pulling and pushing both maybe we can do when a door is, you can pull the door and you can push the door, push back, and you able to see. అంటే ఇక్కడ మనకి పుష్ అండ్ పుల్ అనేటువంటివి రెండు కూడా నెట్టడం లాగడం అనేటువంటివి రెండు కూడా డోర్స్ ఉంటాయి కదా, డోర్స్ లోపల ఉంటది. యూ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్, మీరు అంతా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా షాపింగ్ లో వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఎనీ అదర్ ఆఫీసెస్ కి వెన్ యూ విజిట్ ఎనీ ఆఫీసెస్, అక్కడ మనకి రాసి ఉంటుంది పుష్ అండ్ పుల్ అని రాసి ఉంటుంది. పుష్ అంటే లాగాలని చెప్పేసి, పుల్ అంటే నెట్టాలని చెప్పేసి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు learn all this, where we are using the push and where we are using the pull. This is the most important thing. Okay, next thing, so already this is, you already discussed, we already discussed recording, you already learned about all these things also. So push and pull is the very simple things where you are using. So do you know how many types of forces? Types of forces, do you know anybody? Okay, so many are charting. Good. 4 types, 22 types, 2 types. Okay, what are they? Yes, okay, 2 types. What are they? Yes, yes, contact and field. Okay, nice, nice. Contact forces, field forces. Very good, very good. So contact forces and field forces, these are the 2 types of forces we are here. And once again, in this field forces, do you know any other types of, only one field forces or any other field forces? Do you know anybody? తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. మనకి బలాలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? బలం అనేది ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది? ఫీల్డ్ అంటే క్షేత్ర బలాలు అంటాం. కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్. సో ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ గురించి మనం ఈ రోజు నేర్చుకుందాం. అంటే ఈ క్షేత్ర బలాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి దాని గురించి మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం. You see, sir, my screen is sharing. Yes, sir, it's visible, sir. Right. You see, my children. So types of forces here: field forces and contact forces. So there are 2 types of forces. The first one is field forces and the second one is contact forces. So the force which occurs without any physical contact between 2 objects is known as a force at a distance or field force. So here you are able to understand what is a field force. Simply, when you drop a ball from such a height or from any other building, so drop a ball, what happens? It reaches the ground. So only you are dropping the ball, you are not applying any force, but the ball is reaching to the ground. Why? Is there any force is attracting and we are applying the contact force between the earth and the ball? Is there any contact force is there? No. So the field is different. And another one, you observe, you maybe మీరు చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, సెల్ ఫోన్స్ కి క్యాప్ లాగా వస్తుంటుంది, ఇలా అలా మనం ఓపెన్ చేసి ఇలా పెట్టగానే అతుక్కుంటది. సో అక్కడ మరి సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉండగానే ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్. అదర్వైజ్ యూ టేక్ ఎనీ పిన్స్,
or any iron material near to the magnet, what happens? So the distance between there is some distance between the iron material and magnet, but the both will be attract each other. So there is the force it is attracting, the force is attracting the nails, but there is some distance between the two objects. So these type of forces ante ఒక వస్తువు రెండు వస్తువుల మధ్య లోపల కొద్ది దూరం ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇలాంటి ఫోర్సెస్ ని మనం ఏమంటామంటే కాంటాక్ట్ కాకుండా ఉండేటువంటివి కాబట్టి ఫోర్స్ ఎట్ డిస్టెన్స్ అని అనొచ్చు. అదర్వైజ్ వీ కెన్ కాల్ ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్. యాక్చువల్ గా మనం సైంటిఫికల్ గా ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. సో ద ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్ సేయింగ్ దట్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్, అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ లో నుంచి మనం ఇప్పుడు యు అబ్జర్వ్ వైల్ pushing the door or pulling the door, so we are touching the door. Without touching door you can open the door, we cannot. So that is a contact force. We are applying some force by contacting the object. So if there is no any contact between the two objects, that type of force is known as field force. Okay, and force at a distance, we can say that force at a distance are field force. And similarly field forces are three types. Here you see how many types are field forces. Three types of field forces are there. The first one is magnetic force, and second one is electrostatic force, and the fourth one is gravitational force. Magnetic force, electrostatic force, and as well as gravitational force. So we already you observe able to see anything on the screen. Can you expect what is this? Can you say what is this? Yes, what is that? What is the image is saying? Can you force, which type force? What is that? Sir, your voice is not coming. Okay, my voice is not audible, sir. Okay, someone saying magnetic force. Oh yes, right. So this is simple thing. We have already here, you already did this activity in childish. మీరు చిన్నతనంలో చేసింటే చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 8th క్లాస్ కి రాకముందు 3rd 4th 5th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్స్ తీసుకొని మీరు డస్ట్ లో బయట ఓపెన్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న శాండ్ లో కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓర్లో కానీ మనం దాన్ని వేసి ఇలా రబ్ చేస్తే, సో ద మ్యాగ్నెట్ అట్రాక్ట్ సో మెనీ పీసెస్, బ్లాక్ కలర్ లో ఉండే పీస్ దానికి అంతా అట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్. ఐరన్ డస్ట్ అలా అవుతుంది. Simple thing, you take a bar magnet and place a paper on that bar magnet. You pour the iron dust on that magnet, on that paper. So you able to see these type of. So this is magnetic. These are called magnetic field lines. Magnetic field lines antam. Magnetic force field lines antam. Ante ayskanta balarekhalu. Magnetic field lines. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటాం వీటిని. సో ఇది ఇలా వచ్చింది అంటే సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు పేపర్ మధ్యలో ఉన్నా కానీ అవి అతుక్కుంటున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ వన్. యు సీ, యాక్చువల్ గా మనం గీస్తే ఇలా వస్తాయి, పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా గీయొచ్చు. హియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మూవింగ్. Can anybody, these type of questions are most important thing in the NMMS examinations. So what is the direction of the magnetic field lines? From where to where the magnetic field lines are moving? Inside the magnet, outside the magnet. So that is you will study in the higher education. But here the outside, the externally, here we are observing the one diagram. Here it is showing, it is giving some information. So what is the direction of the magnetic field lines? Can you expect anybody? Yes, you can chart. S to N, what is S, you know? So I have to explain. Here it is, S means South Pole, and here it is N means North Pole. North Pole and
South Pole. Simply here it is North Pole. North Pole. And South. One more thing. The previous, in the previous diagram, you have observed one thing. I hope I will go for another. I will go to the previous slide. See what you have observed here. Observed anything? Yes. Here at the places of the poles, the magnetic field rate and the rust of the iron dust is more and more. So here also you are able to observe here is, you see, I will make a mark. You see here you are able to see some, you are able to see here and here and similarly here. You are able to see the more magnetic field lines are there here at poles. At poles, the magnetic field lines are more. Means what the information it is giving. You can chart. Yes, like poles are attracted. That is okay. That is correct. But and one here from here, what you are? Sir, the screen is stopped. Sir, screen is not sharing. I will share once again. Yes, what you have observed at the poles. Come on, here and here. Come on, you can. This is North Pole and this is South Pole. Yes, you can chart. Yes, not attracted, not attracted. That is not. And one more thing I will tell you. Here you observe the more field lines are there at North Pole and as well as South Pole. అంటే ఏంటి పోల్స్ దగ్గర అంటే ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం తెలుగులో అయితే ఈ ధ్రువాల దగ్గర ఎక్కువగా ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ బలరేఖలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని అర్థం అంటే ఎక్కువ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ దగ్గర ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఉంటుంది అందుకే తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఓకే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ బలం ఎక్కువ ఉంది అయస్కాంత క్షేత్ర బలం ఎక్కువ ఉంది అంటాం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవి చూడండి అన్ని నార్త్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి సౌత్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అన్ని చూడండి ఇక్కడ నార్త్ లో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే డైరెక్షన్ ఈస్ నార్త్ టు సౌత్ అంటే దిశ విద్యుత్ ఈ అయస్కాంత బలరేఖలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయంటే ఉత్తర ధ్రువం నుంచి బయలుదేరి దక్షిణ ధ్రువంలోకి వెళ్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ కొన్ని సమ్ లైన్స్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దీస్ లైన్స్ నేను ఇక్కడ టార్చ్ పెడతాను చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ కొన్ని లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మనకి టార్చ్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇలా వచ్చింది నార్త్ టు సౌత్ ఇక్కడ కూడా ఇలా నార్త్ టు సౌత్ ఇలా నార్త్ టు సౌత్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఇవి ఎక్కడి నుంచో లాంగ్ లో ఉన్నాయి నార్త్ టు సౌత్ వచ్చి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పోల్స్ ఇస్ సో ఇలాంటి కీన్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓకే ఇది దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో డూ యు నో ఎనీబడి వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ yes anybody you can chart yes. And one more thing I have nenu marchipayanu cheppedam so intaku mundu you have discussed that the thing is like poles will be repel and unlike poles will be attracted this is the one of the formula one of the property of the magnets like poles ante sajati dhruvalu వికర్షిస్తాయి విజాతి ధ్రువాలు ఆకర్షిస్తాయి లైక్ పోల్స్ లైక్ అంటే సజాతి సేమ్ నార్త్ సౌత్ విల్ రిపల్ ఈచ్ అదర్ అంటే వాటిని ఒకదానికొకటి రిపల్ చేసుకుంటాయి ఓకే అట్రాక్ట్స్ అంటే సౌత్ నార్త్ అట్రాక్ట్స్
unlike poles will be attracted. Adi magnetic property adi. And one more thing, the magnet, if you suspend a magnet, it gives the neither, it rests north and south direction. అంటే ఒక అయస్కాంతాన్ని మనం స్వేచ్ఛగా వేలాడదీస్తే అది ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను చూపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ హియర్, బట్ ద ఫోర్సెస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ contact and field forces. In the field forces we already discussed regarding the magnetic force. Now gravitational force. Do you know anybody what is a gravitational force? ఎవరికైనా గురుత్వాకర్షణ బలం అంటే తెలుసా? The force exerted by the earth. Okay, the force is exerted, some people are charting, good, exerted by the gravitation is called gravitation. What is gravitation? Okay, you tried your best. Okay, simple thing, if you throw any object upward, ఏ వస్తువు అయినా సరే ఇలా పైకి విసరండి, what happens? It reaches some height and then it started to falling down. కొంత పైకి వస్తువుని విసిరేస్తే ఏదైనా అది మళ్ళీ కొంత ఎత్తుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి కింద పడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో why it is starting to reach the ground? Simple, the earth is attracting all the objects. Earth is attracting all the objects. That attractional force of earth is known as gravitational force. Gravitational force. Regarding that gravitational forces, the acceleration due to gravity, you will read in the higher education, but we are just discussing why all the objects are reaching the earth means. So it is simple, earth is attracting all the objects, that is known as gravitational force. Very nice. Next, another one is electrostatic forces. Electrostatic forces. Simple thing, electrostatic. Do you know what is electrostatic force? Is there, the name is there, electrons. Electrostatic force. Simple thing, meeku me dantlo me class standard ki ardham kavalante simple thing, if you take a comb and hair, you comb your hair and take some small pieces of paper pieces, so you take that take the comb near to the paper pieces will be attracted. Otherwise you take a scale and rub to your hair and place near to the paper pieces, it attracts. Take a balloon and blow the air into the balloon and rub the balloon with your hands and take small paper pieces near to the balloon. Balloon will attracts that. So that is known as electrostatic force. I will show one electrostatic force here, just a minute. Electrostatic forces. The electrostatics are most important thing. So even one activity I want to show you regarding this electrostatic forces. One minute, it is opening. The site is opening. I'm just opening the site. Yes. Sir, my screen is sharing. The FET is open or not? I opened one activity. Children, you can chat. The screen is not coming. Okay.
Now, okay, right, good. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చూపిస్తాను ఇక్కడ. So now it is a balloon and one shirt. Now I am rubbing the balloon. You observe. You see, are you able to observe anything here? So on the shirt you able to observe the positive charges. On the balloon you able to observe the negative charges, isn't it? So balloon got negative charges means the electrostatic forces means simple. If you rub the balloon, you will get the balloon will be charged like this. Here it attracts, it observed the electrons. Regarding this is theory, you will read in the higher education, but it is showing that all the negative forces is attracted. It gains all negative forces by rubbing the shirt here. You see, I will leave the balloon. What happens? It is attracting. You see, I will leave here. It attracts. So like charges will be attract here. And one more thing you observe, I am coming to the wall. You able to see anything on yellow balloon? If you see, if I will, the belly is moving because both are like charges. Both are like charges. So that's what the balloon is moving. Here one more thing. Here it is attracting the wall, but all the negative charges is moving far from the balloon. So this is same. Similarly, in the poles also, magnet also, like poles will be repel and unlike poles will be attracted. Here also same. These two are the like charges will be repel. So like this we have so many activities. This is one more best example for electrostatic force. Electrostatic force ante emundadante rub cheste it gain electricity. Danni manam it is static electricity ante because it is only on the surface of the balloon only the electricity, the static electricity will be there on that balloon. Okay, so this is one example, best example, and this is best activity. And now okay, now I will give one example, one question here. I want to discuss how much you understood. So see, here one question is given. So that is simple thing. Options, I will give one option here. A.
Yes, my dear children, you observe the question here. One question is given here. You can answer for that question. So, which of the following is not a force at a distance? At a distance. Force at a distance. Force at a distance. Yes, you answer. Come on, chart. D. Okay. Okay, very good. C, D. Okay, one question. There are so many answers. C, D, C, D. Okay. O, okay. A also. B also. D also. C. Okay, all the options are coming in chart. Sir, D. Okay, very good. Good response. Okay, good. I will tell you now. You see, before going to answer the question, let us see. You see, what is my question? Not a force at a distance. Not a force. అంటే డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఫోర్స్ కాదు, మీన్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉండాలి. సో అట్రాక్టింగ్ the nails by a magnet, this is a field force. There is the force at a distance. So not a force, ఇది కాదు, this is a force at a distance. Next, reaching the fruit disconnected from tree, అంటే ట్రీ నుంచి ఊడిపోయిన పండు ఎర్త్ రీచ్ అవుతుంది. reaching the fruit reaching the ground, reaching ground fruit disconnect from tree. Okay, now pushing the door, reaching the fruit, అంటే పండు ఒక చెట్టు నుంచి ఊడిపోయి కింద పడిపోయింది, falling the fruit from a tree, so that is reaches the ground, that is also a force at a distance. Now pushing the book on the floor ని push చేశామంటే the force is contact, so this is not the force at a distance. Now you see, attracting the paper pieces by a rubbed straw, ఒక ప్లాస్టిక్ స్ట్రా ని మనం రబ్ చేసి దానికి పేపర్ పీస్ తీసుకెళ్తే అది అట్రాక్ట్ అయింది. సో హియర్ our answer is actually C is our answer. Our answer is C is our answer, you see. So in this way, the question, the concept is different and asking the question is different. అంటే మనం నేర్చుకునేటువంటి విధానం వేరే ఉంటది. అంటే కాంటెంట్ నేర్చుకుంటే ఆ కాంటెంట్ బట్టి మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ని అనాలిసిస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయగలగాలి, అప్పుడు మనకు కాంటెంట్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. అలా చదివితే మనకు ఏ టైప్ అయినటువంటి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈజీగా మనం రాసేయచ్చు. సో కాబట్టి కాంటెంట్ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మేము ఈ లెసన్స్ అన్ని చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ కాంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. You focus on that particular content. అవసరం అనుకుంటే we will explain some activities also. Just you focus on that particular areas, and then the questioning will be different. Questioning అనేటువంటిది ఆ కాంటెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీ ముందే ప్రిపేర్ చేశాను. సో దాంట్లో you have to read the question and as well as you have to read all the options also. So for this, if you want to answer for this question, you have to read all the options carefully. మీరు ఎప్పుడైనా సరే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద NMMS examination and not only in the online, wherever it may be you are going to write the examination, you have to read the question carefully and as well as you have to read the options also carefully, because these type of questions will be asked in the NMMS examination. So in all the competition examinations, these type of questions will be given. So I hope every student understood these questions. So in the next class, we will discuss the more regarding the forces. We will complete the force lesson completely. So, ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడిప్పుడే కాబట్టి పిల్లలు ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే మొత్తం తొందర చెప్పేసి వాళ్ళు లాస్ అయిపోతారు. అందుకని నేను ఒక్కటే చిన్న టాపిక్ తీసుకున్నాను, ఓన్లీ
ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అనేటువంటి టాపిక్. అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ థింగ్. నెక్స్ట్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఇంకా క్వశ్చనర్ చాలా ఇస్తాను. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ఫోర్స్ కి సంబంధించింది ఒకసారి యు గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ రీడ్ ద ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ కంటెంట్ ఇన్ ద 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్ మనకు భగవద్గీత దాంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మీదే క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. క్వశ్చన్స్ అందులో ఉన్నాయి వస్తాయా రావా అనేటువంటి దట్ డిఫరెంట్ థింగ్, బట్ ద కంటెంట్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కి మీరు రెడీ ఉండండి. ఈ రోజు ఇంతటికి దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాను సార్. ఈ రోజు ఇది చాలు సార్, ఇంతవరకు సార్. హలో ఓకే సార్. సార్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ లేదు సార్. 6:45 to 6:45 నుంచి 7:45 వరకు క్లాస్ లేదు సార్. లేదా ఉందా? లేదు సార్, లేదు సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద క్లాస్ యూ కెన్ సార్. అంటే నేను మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు సార్, అందుకని నేను ఇప్పుడే ఇంటికి రీచ్ అయ్యాను.